Bonjour tout le monde, on a fait une mise en commun sur ce sujet de l'horloge décimale avec deux Roumains qui viennent de Cluj. Désolé, ils vont devoir vous faire la présentation en anglais, mais moi je vais faire le début en français. Voilà, notre sujet traite de l'horloge décimale. Je vais vous parler un peu de l'histoire de l'horloge décimale. En 1793 en France, les révolutionnaires ont créé le temps décimal. Ça a été très dur à créer. Et il y a seulement 4 horlogers qui ont réussi à créer des horloges décimales. Je vais vous expliquer. Voilà une horloge décimale, avec une horloge hexadécimale à côté, donc le temps normal. Le temps décimal est divisé en 10 heures, donc pour un jour, et le temps normal en 24 heures. Et vous pouvez voir les deux petites horloges au-dessus représentent les jours dans un mois. Donc il y en a 30 pour l'horloge décimale et 31 ou 30 pour l'horloge normale. Je vais vous expliquer un peu le concept. Comme je vous ai dit, dans un jour, il y a 10 heures. Une heure est égale à 100 minutes et une minute est égale à 100 secondes. Une heure décimale, c'est égal à 2h24. Et voilà, c'est tout. Après, on a fait des conversions sur ça, et voilà. Although it's not used today, the idea behind the decimal system is still useful. So for example, in aviation, you have to add hours. And it's pretty difficult. For example, you have to add 236 to 142. You make the sum of the minutes, it's 78. Then you have to subtract 60 from it and add it to the hours, and it takes a long time. But if instead of that you convert it to the decimal system, you make the sum and then you transform it into hours, it's way easier. Also, you know Swatch, right? The Swiss company that produces watches. They developed their own internet time. The day is divided into 1000 bits, each having 86.4 seconds. And whenever you enter their site and write your location, you can find... So you can see that the decimal second equals 0.864 seconds. 1 decimal minute equals 1.44 normal minutes, and 1 hour equals 2.4 hours. And the other table shows the same conversion, but vice versa. You see that a second is 1.1574 normal seconds, decimal seconds, and one standard minute, for example, is 69.44 decimal seconds. Here we made some tables to convert decimal hours. For example, if it's 2 o'clock on a decimal clock, it would be 4:48 in our system. And for example, if it's 7. Okay, here we've got a lovely GIF that shows you what we did next. So a rotation of the hand on the clock dial is like a rotation on the trigonometrical circle, so it can be translated to a sine wave, just like you see there. First, we did it for the decimal system. Okay, now the green graph shows you the function for the hour hand. It spins once in a day, it means once in 10 hours. So you have one sine wave between 0 and 10. The red graphic is for the minute hand. It spins once in an hour, so this means 10 times per day. So there are 10 sine waves between 0 and 10. Next, for our system, or the hexadecimal system. Now here's the difference between those two, because in our system, the hour hand spins twice a day, but in the decimal, it only spins once. So to make the function, we suppose that the hour hand spins once. Again, from 0 to 10 there's one sine wave, and between there are 24 sine waves, because we have 24 hours in a day. We put them all together, and you can see the difference in the frequency of the rotations between, obviously, the minute hand in the decimal system spins slower than the one in our system. Now, based on calculations from those functions and on a formula my colleague is going to explain to you, we were able to design a mechanism for the decimal clock.
So now I'm going to present what we designed. At the beginning, we were provided with a 10T teeth gear that should make a full rotation in a normal hour. Using physics, we got the formula that the number of teeth of gear A divided by the number of teeth of gear B equals to a motor. It has 20 teeth, like I told you, and it spins once in a normal hour. It is connected to a 48 teeth gear that should then spin make a full rotation in 1 decimal hour. On the same axle, we have a 10 teeth gear here. Voilà un programme que j'ai fait sur tableur Excel. Donc vous pouvez voir que si on change l'heure, si on change l'heure normale, elle se transforme en heure décimale derrière. Et on a fait aussi l'inverse, donc de l'heure décimale à l'heure normale. Donc voilà, ça c'est mon programme, et les Roumains ont fait un programme à eux sur un autre système. We also did a C++ program that does just the same thing. We run the program and the user is asked to choose from which system he wants to convert. Now we should now see what would the hour be now in the decimal system. So we press H and the user is asked to enter the actual hour in the given format. So now it's 2:48 and 34 seconds, let's say. That would mean 6. We wrote a program that works in a browser, and it's a virtual clock that shows the decimal time live. Okay. As we calculated before, it should be 6, now 80 minutes, and let's say 56 seconds. And you can see it works whenever it is opened. Using the calculation. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que vous avez essayé de poser ta question de plateforme? La première, c'est savoir peut-être pour chercher la uploadé, comment il l'a présenté. Vous avez eu un chercheur? Alors, juste attends, est-ce que tout le monde a entendu la question? Donc, elle demande comment est-ce que le chercheur nous a exposé le sujet. Donc, moi, c'est mon professeur de maths, il m'a proposé plusieurs sujets et j'ai dû choisir entre ces sujets. Est-ce qu'on a encore une petite question? Bon, alors je crois qu'on peut les remercier encore.